Years Policia. Y en menos de un segundo, se acaba. No un policia de television que resuelve asesinados. Un policia normal. Leves 3 ecos en el cuerpo. Pasas la mayor parte de turno poniendo multas por exceso de velocidad. Y diciendos a los adolescentes que dejan de vapor en el aparcamiento de Walmart. Son las 2 am. Control de tráfico rutinario. El tipo iba a 20 por encima del límite. Has hecho esto unas 500 veces. Estás aburrido. Estás pensando en que vas a comer cuando termine tu turno en 4 horas. Tocas la ventanilla. El tipo la abre. 30 y tantos, sudando, con las manos temblando en el volante. Le pide su licencia. Está buscando a tiendas en la guantera. No te mira. Sigue mirando el asiento del copiloto. Hay una bolsa ahí, abierta. Algo no cuadra. No estás entrando en pánico. Solo estás siendo precavido. Mano cerca de tu funda. Entonces su mano se mueve hacia su cintura. Reacciones, pero es más rápido. Oh, hola. Antes de hablar de lo que lo acaba de pasar a tu lóbulo frontal. Juguemos a un jugo. Voy a decir algo sobre un disparo en la cabeza y tú me dices si es verdadero o falso. Listo, ronda no. Cuando te disparan en la cabeza. Sales volando hacia atrás como si te hubiera atropellado un coche. ¿Verdadero o falso? Falso. Las balas pesan menos de un cuarto de dólar. La física no funciona así. Ronda 2. Un disparo en la cabeza significa muerte instantánea siempre. ¿Verdadero o falso? Depende. ¿Le das el tronco encefálico? Sí. ¿Le das literalmente en cualquier otro sitio? Puede que te quedes consciente durante unos segundos. Ronda 3. La sangre salpica por todas partes como una boca de incendios rota. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Tu cabeza está bajo una presión arterial muy alta. Perforarla. Sí. Salpica. Muy bien. Ahora. Hablemos de lo que realmente sucede cuando 115 granos de plomo, con camisa de cabra impactan contra tu cráneo a 1200 pies por segundo. Estamos hablando de una 9mm Parabellum. La munición de pistola más común en los EU. Pesa aproximadamente 75 grams. Vaya a 1200 pies por segundo. Es decir, 820 miles per hour. Más rápido que el sonido. Lo que significa que no oís el disparo, antes de que la bala te alcance. La bala liga primero. El sonido liga después. Cuando impacta en tu cráneo. De unos 65 mm de grosor. El hueso se fractura en forma de telaraca. Trozos de tu propio cráneo se convierten en metralla. Viajando con la bala hacia tu cerebro. Aquí está lo clave. Cuando una bala atraviesa el tejido. No solo hace un agujero del tamaño de la bala. Crea una cavidad temporal. El tejido se estira hacia afuera. A veces hasta 10 veces el diámetro de la bala. Y luego vuelve a su posición original. Tu cerebro es 73% agua con la consistencia de gelatina firme. Es proyecto supersónico descarga neuronas, vasos sanguíneos, todo. Y donde impacta importa. Impacta en el tronco encefálico. Interruptor de apagado instantáneo. La respiración. El ritmo cardíaco. La conciencia. Todo está controlado aquí. La bala lo atraviesa. Estás muerto inmediatamente. En tu caso, escenario de parada de tráfico. La bala entra por encima de tu ojo izquierdo. Vaya a través de tu lóbulo frontal. Sale por la parte posterior de tu cráneo. Pasa a unos 5 centímetros del tronco encefálico. Lo que significa que no mueres instantáneamente. Obtienes una vista previa extendida. Incluso las áreas que la bala no golpea directamente. Se ven afectadas por la onda de presión. Los vasos sanguíneos se rompen por todas partes. Tu cerebro comienza a hincharse. Pero tu cráneo es un contenedor fijo. No hay a donde pueda ir la hinchazón. Entonces, tu cerebro se aplasta a sí mismo. Es una falla en cascada. El daño inicial causa hinchazón. Que causa más daño. Que causa más hinchazón. Y todo esto sucede más rápido de lo que puedes parpadear. Bien, analicemos lo que sucede segundo a segundo desde el disparo hasta la muerte. Milisegundo cero.
La bala ti golpea por encima de tu ojo izquierdo. On no has reaccionado. Todavía estás en pleno desenfund. Mano en tu arma. Herida de entrada de 9 mm, limpia. Herida de salida. Del tamaño de una pelota de golf. Se leva trozos de cráneo y cerebro consigo. D1A 100 milisegundos. Tus piernas dejan de funcionar. La corteza motora se desconecta. Te derrumbas. No drama de comment. Simplemente dejas de poder mantenerte en pie. Sees al suelo. La sangre brota a borbotones de ambos orificios de tu cabeza. Tu corazón sigue latiendo. Bombiendo sangre a 70 pulsations por minuto. D1A 5 segundos. Aquí están se vuelve perturbador. Sigues consciente, más o menos. Tus ojos están abiertos. Pro noves. Visions fragmentadas. Colors que se mezclan. Formas que no tienen sentido. Los sonidos están amortiguados. Distorsionados. Intentas moverte. Intentas alcanzar tu radio. Pero tus brazos no responden. La conexión entre la intención y la acción se corta. Tu respiración es irregular. Jedios, pausas, jedios de nuevo. Esto es respiración agénica. Tus troncos cerebrales den coletazos. No es respiración real. El conductor corre, se sube su coche, se marcha. Estás solo en la autopista. Las luces del coche patrulla siguen parpadeando. D5 a 15 segundos. Tu actividad cerebral se está desplomando. Las neuronas están muriendo en oleadas. Miles por segundo. Tus extremidades se contraen. No por contentes moverte. Las neuronas motoras se disparan aleatoriamente mientras miran. Tu cuerpo está teniendo un berrinche. Has perdido cerca de un litro de sangre. Se acumula bajo tu cabeza, extendiéndose por el asfalto. D15 a 25 segundos. Tu corazón lucha. No ha recibido suficient oxígeno. El ritmo se vuelve extraño. Saltos en los latidos. Tomas una última bocanada de aire. Luego nada. El corazón se detiene. Todo movimiento se detiene. La cámara del tablero graba todo. Los operadores llaman al número de tu unidad. Sin respuesta. Tiempo total desde el disparo hasta la muerte. 23 segundos. Entonces, ¿cómo se siente esto realmente desde tu perspectiva? Estás haciendo preguntas rutinarias. Luego ves que su mano se mueve. La adrenalina se dispara. Es momento o. Luego hay un destello. Solo luz. Y luego todo sale mal. La visión se fragmenta. Los sonidos se vuelven amortiguados, distorsionados. Intentas moverte, pero tu cuerpo no responde. No es parálisis. La conexión simplemente se ha perdido. Estás cayendo. Golpeas el suelo. Miras al cielo, pero no ves realmente. Intentas comprender lo que pasó, pero los pensamientos no se forman. Es como intentar recordar un sueño al despertar. Sabes que algo estaba ahí, pero no puedes captarlo. Las personas que sobreviven a un disparo en la cabeza describen esta parte como una confusión abrumadora. No dolor, no miedo, solo confusión. Y luego te desvaneces. No como quedarse dormido. Simplemente dejas de experimentar. Sin transición. Sin un momento en el que piensas que esto es todo. Estás ahí y luego no lo estás. La mayoría de las muertes tienen una cualidad. Apagarse se siente como apagarse. Un ataque al corazón se siente como dolor en el pecho. Un disparo en la cabeza se siente como confusión, como un error informático. Sin pilla, sin pensamientos profundos, sin la vida pasando en tus ojos. Solo un mal funcionamiento. Luego nada. Una comparación rápida. Porque no todos los disparos en la cabeza son iguales. Pistola de 9 mm. Lo que hemos estado discutiendo. La tasa de supervivencia si no alcanza el tronco encefálico y recibes atención médica inmediata. Es de alrededor del 15 al 20%. No es genial, pero no es cero. 45 ACP más lento pero más pesado crea una cavidad de herida más grande. Tasa de supervivencia de alrededor del 10%. Munición de rifle 5.56 AR-15. Tres veces más rápido que 9 mm. Las balas de alta velocidad no solo crean cavidades, sino que licuan el tejido. Tasa de supervivencia inferior al 2%.
Y es 2% no camina ni habla, escopita acorda distancia, nueve balas impactando simultaneamente, tasa de supervivencia cero. Entonces, si preguntas que calibre de disparo en la cabeza, probablemente sobrevivirías si tuvieras un ángel de la guarda de tu lado. Yo elegiría el más pequeño y lento. Tus probabilidades pasan de estar definitivamente muerto a probablemente muerto. Un bajo de realidad. Alrededor de 58-60 policías son baleados y asesinados cada en los UU. La mayoría durante controles de tráfico o llamadas domésticas. La policía realiza 50,000 controles de tráfico por día. Esos son 18 millones por año. Alrededor de 30 a 40 resultan en un agente baleado. Tus probabilidades de recibir un disparo durante cualquier control individual. Una en 450,000. Sueña seguro hasta que recuerdas que los policías profesionales hacen miles de detentions. Las probabilidades se multiplican y no hay manera de saber que detención es mortal. El tipo que te dispara se parece exactamente a las 50 personas que debes de principios de esa semana. Nervioso. Todo el mundo está nervioso. Inquieto. Todo el mundo se inquieta. Estás intentando hacer evaluations de amenazas en fracciones de segundo, basando en información incompleta. Y a veces te equivocas. Fuiste a traballar. Seguiste el protocolo. Haces todo bien. Y un moriste porque alguien tomó una mala decisión en medio segundo. No hay lechen. No, si hubieras hecho ex de forma diferente, habrías sido precavido. Mantuviste la distancia. Intentes desescalar. Y un te dispararán en una parada de tráfico. Así que ahí lo tienes. Morir de un disparo en la cabeza. Repito, confuso y más común de lo que crees. Buenas noticias, no sufres. Malas noticias, no hay despedida. No hay últimas palabras. No hay chair, solo confusion, y luego nada. Así que aprecia los turnos aburridos. Las paradas rutinarias dan no pasa nada. Esas noches en las que sales del trabajo. Vuelves a casa y te quedas dormido en el sofá, porque la alternativa es acabar en un número de expedient por una multa de tráfico. Dale me gusta y suscribite si te gusta este video. Montante alerta. Mantén la distancia y oyala no hayas parado el tipo equivocado. Y si alguien te pregunta que se siente. Dal que es como actualizar Windows al 99%.